Hey guys, good morning. Welcome to the lecture of daily, and this is session 22, right? And apparently, we are in exercise number 16 that is there on your screen. I suppose all of you have got the exercise. This exercise is a very lengthy exercise because we have got as many as 30 transactions altogether. So a lot of transactions, lot of accounts need to be opened. So exercise 16 is divided into two parts. Today we will have part 1 and that will be continued in the next lecture session 23 also, right? કારણ કે આટલા બધા accounts બનાવવાના છે અને પછી આપણે બધાની entries કરશું. So I don't think that we will be able to finish it in a single session. So there will be two sessions, at least two sessions to be required to complete exercise 16. By the way, all of you appeared for the online MCQ test, and each and every one of you must have got their score in daily, right? Let me tell you one thing. MCQ test 30 questions હતા, right? 30 questions. એવા જ questions છે તમને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં જે એક્ઝામ લેવા આવ્યા હોય એ ફેકલ્ટી ઓરલી પૂછે એઝ અ પાર્ટ ઓફ વાઇવા. બરાબર, વાઇવામાં જે ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે એ જ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ મેં તમને MCQ ટેસ્ટમાં પૂછેલા. there is only one difference કે ત્યાં વાઇવા જે લેતા હોય એ ફેકલ્ટી તમને ઓપ્શન ન આપે. You will not be given option. You have to simply reply the correct answer. અહીંયા તમને option આપેલા. એટલે this was just a trial test, just to give you an idea how the daily practicals and viva are conducted by the external examiner. Anyways, we are very far from the practical exam of daily. એવું નહીં માનતા કે હમણાં જ ક્યાંક આવીને ઊભી રહેશે, આપણે કંઈ કર્યું નથી, એવું નથી. ટેલીની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામને પણ ઘણી બધી વાર છે. ઓકે, સો ડોન્ટ વરી. Now we're coming back to our exercise section. Let us go to tally. Record the following transactions in the books of Sabrina. We have to create the new company known as Sabrina or Sabrina Limited, right? We will create the company by pressing Alt F3. In my each and every session, I repeat some common sentences intentionally. The purpose is very clear. Again and again, I repeat the same thing, and you will be able to remember it. For example, every time I tell you that company is to be created from company info, and you can go to the company info section by pressing
Alt or F3, and the screen of company info is there. Out of that, you will select create, and a window for creating the new company is open. And over here, you have to fill up necessary details. We have Sabrina this time. Sabrina Limited or Sabrina ખાલી રાખીએ તો ચાલે. Let us put the address of Sabrina. Which address will you put this time? Mm, Satellite Road, Ahmedabad. State applicable must be Gujarat. Our PIN code remains unchanged. 123456, 6-digit PIN code. You enter the contact details. Year will begin from 1st April 19. No password to be set at present, and then you will accept. And so Sabrina Limited or Sabrina only is created hereby, and you can see it on your gateway also. So the first thing is done. આપણે Sabrina form કે કંપની જે કહો તે એ ટેલીમાં ક્રિએટ કરી લીધી છે. Okay. Now that was step number 1. Let us move to step number 2. In step number 2, we have to create the accounts. And for creating accounts, we have the very first option on gateway of Tally, that is accounts info. We will go to that section, enter accounts info, and we have a mini screen opened right over here. We don't have to create groups at present, but we have to create ledgers. Ledgers એટલે account. Enter ledger, and now you know that you can go in a single way or multiple way. So I think it is advisable to go in a multiple way. Multiple ledger માં જ આપણે create કરીએ આપણે કેટલા બધા accounts બનાવવાના છે. If you have sufficient time, then you may go to create a single ledger, right? Single ledger માં create આપ્યું છે ત્યાંથી બને, પણ 30 ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે ઓછામાં ઓછા 30 અકાઉન્ટ તો આવશે જ. Maybe more than 30, but a minimum 30 accounts would be there, I suppose. So if you have sufficient time and you have a problem of time passing, then you create one by one in a single ledger mode. Otherwise we will choose multiple. Single માં બનાવવા જઈએ ને તો આપણે 4-5 સેશન તો આ એક જ એક્સરસાઇઝ ચાલે, રાઈટ? એવો ધંધો આપણે કરવો નથી. અહીંયા અંડર ગ્રુપમાં આપણે ઓલ આઇટમ્સ આપી દઈએ છીએ. ઓલ આઇટમ્સ આપીએ ને એટલે આપણી પાસે ગ્રુપ આખાનું લિસ્ટ એ અહીંયા આગળ શો કરશે. ધેટ ઇઝ વાય. હવે વન બાય વન આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન રીડ કરતા જઈએ અને એમાં જેટલા અકાઉન્ટ આવતા હોય એ બધા બનાવતા જઈએ. આપણે એક વાત યાદ રાખીએ, we don't have to prepare cash account. You already know that. Cash account is by default prepared by Tally software. Right? That is why additional cash account આપણે બનાવવાનું હોતું નથી. જો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ફરીથી નવું cash account ક્રિએટ કરે છે. મેં લાસ્ટ યર જોયે, લાસ્ટ યરના જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા બરાબર છે, that was our first batch.
એમને પણ મેં આ કહેલું કે ભાઈ તમે કેશ અકાઉન્ટ નહીં ક્રિએટ કરો, કારણ કે cash account is already there. However, they were creating new cash account. There were total two cash accounts. પછી શું થાય કે જ્યારે તમે ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરો ને, એમાં જ્યાં જ્યાં કેશ આવતું હોય તો કેશ અકાઉન્ટ ક્યાંય બતાવે જ નહીં, લિસ્ટમાં ક્યાંય કેશ અકાઉન્ટ આવે નહીં. એટલે કહું છું જે છે જેમ છે એ સિસ્ટમમાં જ છે. We have to just adopt the system and we don't manipulate the system. We don't make any changes in the system. Okay. So the first transaction is there. તમારી પાસે બી લખેલો હશે કે પ્રિન્ટ કઢાવેલી હશે, otherwise અહીં સ્ક્રીન ઉપર છે. You see this. Sabrina started business with cash of rupees 2 lakh as capital. Well, capital account will be prepared. Capital A/C account માટે A/C કરવાનું જ compulsorily. ખાલી capital લખીને નહીં જતું રહેવાનું. Under which group you know that? Capital account નું group capital account જ છે. As far as opening balance is concerned, આપણે opening balance માં કાંઈ આમાં મૂકવાનું નથી. બરાબર છે? એ તો જ્યારે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે ત્યારે ઓટોમેટિક બધી અમાઉન્ટ આવશે. એટલે જેટલા અકાઉન્ટ્સ અહીંયા ક્રિએટ કરીએ છીએ એકેયમાં આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ મૂકવાની નથી. The first account is created. Next is opened a bank account with 1,50,000. So the next account is a bank account. Under bank account group, it is created. Then wait. Okay, yes. Received loan from Tara, 30,000. Tara's loan or loan from Tara account. Loan from Tara account. It is a loan. We have taken loan. So loan na બે group હોય. Loans and advances, that is an asset, and loan liability. લોનમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલે આપણે થોડુંક અહીંયા ડિસ્કસ કરી લઈએ કે એ કઈ રીતે આખું આપણે ગ્રુપ આમાં સેટ કરવાનું. If we are borrowing loan, then it becomes loan liability. Am I right? અને અહીંયા આગળ આપણને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં લખેલું છે we have received loan, એટલે આપણે લોન લીધી છે. લોન લીધી હોય, બોરો કરી હોય તો એ લોન લાયબિલિટીમાં આવે. અને લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ ક્યારે આવે? when we are giving loan to some other person. કોઈ બીજાને આપણે લોન આપતા હોઈએ તો એ ગ્રુપ જે છે એ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ વાળું ગ્રુપ થાય. એટલે લોનનું ગ્રુપ સિલેક્ટ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. we are borrowing from Tara and it becomes our liability, એટલે આપણે એને લોન્સ લાયબિલિટીમાં ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. બરાબર છે? જ્યારે જ્યારે આપણે અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરતા જતા હોય ત્યારે કયું અકાઉન્ટ કયા ગ્રુપમાં આવે છે એ ખાસ ઓબ્ઝર્વ કરજો. એન્ડ ઇફ યુ કેન નોટ રિમેમ્બર તો તમારી પાસે ટેલીની ફેરબુક છે જ, બરાબર છે? તમે બનાવી છે. એમાં એ એક એક અકાઉન્ટ અને અકાઉન્ટનું નેમ અને સામે એનું ગ્રુપ નેમ લખતા જાઓ. દેટ વિલ બી અ વાઇઝ આઈડિયા ને, બરાબર? એમને યાદ ન રહે અને કદાચ અત્યારે તમે વિડીયો જોયો હોય ત્યારે તમને યાદ હોય, પછી પાછળથી તમારે રિફ્રેશ કરવું હોય કે રિવાઇઝ કરવું હોય તો તમે નોટમાં વાંચીને પણ રિવાઇઝ કરી શકો. એટલે અકાઉન્ટ નેમ કયું કયું અકાઉન્ટ કયા ગ્રુપમાં આવે એવું બધું તમે સાથે સાથે લખતા જાઓ. દેટ ઇઝ વોટ આઈ ઇન્સિસ્ટ. Okay, now we have transaction number 4, purchased goods. We will create purchase account.
under purchase account group, that is classified under purchase account group, right? Then again, number 5, purchase goods from Simon. We have already created purchase account. Let us create Simon account. We are purchasing from Simon. આપણે સાયમન પાસેથી પરચેસ કરીએ છીએ તો સાયમન ક્રેડિટર ગણાય કે ડેટર ગણાય? Do you know that? Simon is the supplier and supplier means sundry creditors. So select sundry creditors from the list of groups. Simon account created. Next, sold goods for cash to Kevin. The first account that we will create is sales account. Sales account under sales account group. Okay, that is done. પછી બીજું કયું અકાઉન્ટ આવશે? જો એક્સરસાઇઝમાં repeat the transaction. Sold goods for cash to Kevin. હવે આપણે cash થી જ સેલ કરીએ છીએ. We are receiving cash. એટલે પછી કેવિન અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર રહેતી નથી. કેવિનનું અકાઉન્ટ ક્યારે ક્રિએટ કરવું પડે? If we are selling goods on credit. આપણે ક્રેડિટ ઉપર જો એને goods સેલ કરતા હોઈએ, right, then we are supposed to open Kevin account. પણ અહીંયા લખેલું જ છે goods are sold for cash. કેશ આવી જાય છે એટલે કેવિન અકાઉન્ટની જરૂર રહેતી નથી. સમજાય છે? So Kevin's account not required and we are not going to open it. So let us move to number 7. Sold goods to Sherry. આમાં for cash નથી, જોયું? It is not for cash. તો અહીંયા Sherryનું account બને. Number 7, Sherry account. We are selling to Sherry. So Sherry is our customer or debtor. Under sundry debtors group, we are putting Sherry account. Then next, number 8, paid for octroi. Octroi is a kind of expense, so octroi expense account. Octroi expense is a direct expense or indirect expense? Can you judge? Octroi expense. Octroi expenses are debited to trading account, and all the expenses which are debited to trading account are known as direct expense. Expenses debited to P&L account will be indirect. You know that. So octroi ને આપણે direct expenses માં મૂકીએ છીએ. બરાબર છે? Next, number 9 read કરો. Returned goods to Simon. Well, we purchased from Simon and we are returning goods, so that will become purchase return account. Purchase return account નું purchase return એવું group ન હોય that is related with purchases, એટલે એને આપણે purchase account માં જ classify કરવાનું થાય. એટલે purchase account ને purchase return account બે purchase group માં જ આવે અને sales return બે sales group માં જ આવે. Right? So we have opened the purchase return account.
Next, number 10, paid salary to accountant Andrew. Salary account બનશે. Should we open Andrew account? No. The account involved is salary. કોને salary pay કરી છે એનું account બનાવવાનું હોતું નથી. But we will definitely open salary account. Here it is salary account. Salary is direct expense or indirect expense. Now you know that. Since it is debited to profit and loss account, that becomes indirect expenses. Indirect expense નું group select કરો, and here it is. Then number 11, received commission from Natalia, 5,000. We're not concerned with the person from whom we are receiving commission, but commission account will be created, and this is received commission, so that will be our income, right? Commission account, that is our indirect income. Select indirect income group. Here it is indirect income. Now number 12, paid to Simon. Already Simon account is there with us. It is created. Okay. Number 13, paid traveling expenses. Let us create next account, traveling expense account. Traveling expenses are but obvious, indirect expense. Put it there. Select indirect expenses. Next, we have reached the half almost. Number 14, bought furniture from modern furniture mart. કેટલા account બનશે આમાં 14 નંબરમાં? ફર્નિચર આવે છે અને મોડર્ન ફર્નિચર માટે આવે છે. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન જ છે કારણ કે ફોર કેશ ક્યાંય લખ્યું નથી. So two accounts to be prepared. Furniture account. Furniture is a kind of fixed asset, you know that. So fixed asset નું account અહીંયા ગ્રુપમાં સિલેક્ટ કરજો. And then modern furniture mart account. આપણે મોડર્ન ફર્નિચર અકાઉન્ટ પાસે મોડર્ન ફર્નિચર માર્ટ પાસેથી ફર્નિચર લઈએ છીએ. is supplying the furniture, so obviously become creditor for us under sundry creditors group. Now we are in transaction number 15. આટલા ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો હજી અડધે પહોંચ્યા છે. 15 વાંચો. Purchased a cupboard and 4 chairs. Now whether it is cupboard or 4 chairs, એ કહેવાય તો શું? Furniture. Okay. તો એ ફર્નિચર અકાઉન્ટ બની ગયું, એમાં આવી ગયું. Already we have created furniture account. એમાં જ આવી ગયું. No new account is getting involved. Then number 16 read karo. Withdrew from bank. We are withdrawing cash from bank. So we have cash account. We have already created bank account. Okay. એટલે આમાં કોઈ નવું account આવતું નથી. So switch over to number 17. Sabrina withdrew from business for personal use.
when it comes to personal use, which account gets involved, Yes, drawings account, right? Let us open drawings account. Yes, drawings account કયા ગ્રુપમાં આવે? ડ્રોઈંગ્સનું અલગ ગ્રુપ ન હોય. ડી ઉપર જાઓ, જો આમાં ડ્રોઈંગ્સ ન હોય. ડ્રોઈંગ્સ જે છે એ આપણે કેપિટલમાંથી લેસ કરીએ છીએ, તમને ખબર છે. એટલે ડ્રોઈંગ્સનું ગ્રુપ કેપિટલ થાય. Drawings account must be classified under capital account group. So drawings account created, 17 over, now 18. Sabrina sold her personal car for 1 lakh and invested 80,000 out of it in business. Now she is bringing capital. પહેલું જ account આપણે capital account એ બનાવેલું છે. હવે અહીંયા એણે એની પર્સનલ કાર સેલ કરી છે, બરાબર છે. So should we open car account right over here or not? એ just વિચારો. Personal car account, should we open that account? Obviously no. Obviously no. Why? It is her personal asset, right? We cannot open personal asset account when we are opening business accounts. અહીંયા તો આપણે બિઝનેસના જ accounts open કરવાના છે, એટલે કારનું account open નહીં થાય. એમાંથી 80,000 બિઝનેસમાં લઈ આવે છે. That will be part of capital. That will be part of capital, and we have already opened capital account. પહેલું જ account આપણે બનાવ્યું હતું, એટલે આમાં એકય account in short બનશે નહીં. નવું એકય આમાં account આવતું નથી. Better we go to 19. Purchased a computer. Yes, computer account definitely to be prepared. Asset છે, fixed asset માં મૂકી દઈએ. Computer account. પછીનામાં કયું બનાવશું જોવો જોઈએ. 20 માં paid for advertisement. Advertisement expense account I think આવ્યું નથી. એ તો જો કે આવી ગયું હોય ને તમે ફરીથી બનાવશો તો તમને ટેલી કહેશે કે આવી ગયું છે, રહેવા દો, રાઈટ? એટલે એમાં કઈ બહુ ચિંતા કરવાની નહીં. હવે જો દાદા અકાઉન્ટ થઈ ગયા એટલે કદાચ એક અકાઉન્ટ યાદ ન રહે અને ઉપર જોવાનું પાછું આપણને ખબર ન હોય કે આપણે ઉપર જોઈ લઈએ અહીંયા જ છે. તો તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ફરીથી બનાવો, ઉપર તો ક્યાંક આવી ગયું હશે તો ટેલી જ ના પાડશે, બે રહેવા દો. કેટલી વાર એકનું એક અકાઉન્ટ બનાવશો? એનીવેઝ આનું ગ્રુપ આપણે ડિફાઇન કરી લઈએ. Indirect expense માં આવશે advertisement expenses. Okay, next one, 21. Paid rent for a residential building. Now the word residential building means what? It is a personal expense, and when we pay personal expenses out of business, that becomes drawings. Personal expense આપણે પે કરીએ બિઝનેસમાંથી એટલે ડ્રોઈંગ્સમાં ગણાય અને ડ્રોઈંગ્સનું અકાઉન્ટ બનાવવું પડે, બરાબર? અને આપણે ડ્રોઈંગ્સનું અકાઉન્ટ ઓલરેડી બનાવી લીધું છે, બરાબર? હવે તમને ખબર નથી ડ્રોઈંગ્સનું અકાઉન્ટ આવ્યું હતું, બનાવો બીજી વાર ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ, આમ બનાવો, બરાબર? કેપિટલ અકાઉન્ટ, તો અહીંયા ડ્રોઈંગ્સનું અકાઉન્ટ બની ગયું, બીજી વાર
હમણાં હું કહેતો હતો કે ના પાડશે તો ના તો પાડી નહીં. તો એ ના ક્યારે પાડશે ખબર છે? જ્યારે બધા અકાઉન્ટ બની જાય, 30 ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરા થઈ જાય, પછી આપણે અહીંયા એક્સેપ્ટ કરશું ને, એ એક્સેપ્ટ કરતી વખતે ના પાડશે કે આ અકાઉન્ટ 2 વાર આવે છે તો રહેવા દો. એ વળી પાછું તમારે પાછું આવવાનું બેક કરતા અને એને ઇરેઝ કરવા. એના કરતા આપણને યાદ હોય ને તો ત્યાં સુધી, અને નહીં તો ઉપર લિસ્ટમાં જોઈ લેવાય. ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ આવી. ઓકે, હજી આપણે 9 ટ્રાન્ઝેક્શન રિફર કરવાના છે, જોઈ લઈએ. મને લાગે બાકીનો સેશન જે છે ને એ આપણે અકાઉન્ટ ઓપન કરવામાં જશે. ધીસ ઇઝ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ સેશન ઓનલી, and in the next session we will start making entries probably. અને નેક્સ્ટ સેશનમાં જો એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરીએ તો હું નથી માનતો કે એક જ સેશનમાં 30 એન્ટ્રી થઈ જશે. એટલે વળી બીજા 2 સેશન તો થશે જ. એટલે આ આખી એક્સરસાઇઝ હું માનું છું ત્યાં સુધી 3 સેશન સુધી ચાલશે. પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3 એ રીતે ચાલશે. બરાબર? ત્યાં સુધી આયલા કરશે, આપણે કઈ રાખશું. Anyways, refer 22. Paid for shop rent. Well, shop rent is a business expense and we must create shop rent account. Here it is, shop rent, part of indirect expense. Group name select કરી લો. Indirect expense. Shop rent account. Next, number 23. Paid for fire insurance premium and life insurance premium. First account is fire insurance premium. Fire insurance premium. Fire insurance premium, part of indirect expense. That. Then next, એમાં બીજું છે જો life insurance premium. Well, life insurance premium જે છે, again it is a personal expense. You know that. Life insurance premium તો આપણું પોતાનું પર્સનલ લાઈફ હોય, એટલે એ પાછું ડ્રોઈંગ્સમાં આવે. અને ડ્રોઈંગ્સનું જે છે અકાઉન્ટ we have already prepared drawings, એટલે એ પૂરું થઈ ગયું. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ નામથી એક અકાઉન્ટ આવે નહીં. ઓકે, read number 24. Received an order for supplying goods from Imola. ઓર્ડર મળ્યો છે, બરાબર. એના માટે તો આપણે કોઈ અકાઉન્ટ ઓપન ન કરીએ. ઓર્ડર જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરશું ત્યારે અકાઉન્ટ બનાવશું, બરાબર. આગળ એનો ટ્રાન્ઝેક્શન આવે છે ત્યારે ઇમોલા બનાવશું. અત્યારે કઈ અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી. પછી વાંચો 25. Paid her son's college fees. ઓહો, એમનો સન છે અને કોલેજમાં ભણે છે, એની ફીસ એને બિઝનેસમાંથી પે કરી છે. પાર્ટ ઓફ ડ્રોઈંગ્સમાં આવી જશે, બરાબર છે. એટલે એમાં કઈ આપણે અકાઉન્ટ બનાવવાનું નથી. 26 વાંચો. Paid for tea coffee expenses. હવે જો ટી કોફી એક્સપેન્સીસ, ઘણા એમ કે ટી કોફી એ પર્સનલ જ હોય, એવું ન હોય. ટી કોફી એક્સપેન્સીસ છે ને એ પર્સનલ એક્સપેન્સમાં ન ગણાય, એ બિઝનેસના હોય. બિઝનેસમાં ચા તો પીતા જ હોય,
કોફી તો પીતા જ હોય ને. ચા કે કોફી વગર હાલે કોઈ ન ચાલે. તો હવે તમે એનું અકાઉન્ટ આ રીતે બનાવો, ટી કોફી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ એ રીતે બનાવી શકો, અથવા એનું એક આવું નામ આપી શકો, સન્ડ્રી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. બરાબર, સન્ડ્રી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. એમાં આપણે ટી કોફીના એક્સપેન્સ મૂકશું. એ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સમાં જ ગણાશે. ગ્રુપ એનું ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ જ ગણાય. ચાલો 20 અકાઉન્ટ્સ બની ગયા છે. હવે આપણે 27 માં આવ્યા છીએ. paid interest on loan. Let us create interest on loan account. Interest on loan account. Again, that will be indirect expense. Indirect expenses. Next, 28. Sold old furniture for 5,000. Furniture account પહેલેથી બનાવેલું છે એટલે એ પૂરું થઈ ગયું. ફર્નિચર અકાઉન્ટ હવે નહીં આવે. Next is 29. Entry number 29. Dispatch goods to Imola as far as her order. હવે ઇમોલાનું અકાઉન્ટ બનાવે. ઇમોલા અકાઉન્ટ. હા, હવે ગ્રુપ કયું લેશો? આપણે ઇમોલાને વેચો છે કે એની પાસેથી લીધો છે જરાક જોઈ લઈએ. અહીંયા 24 માં ઇમોલા તો રિસીવ્ડ ઓર્ડર ફ્રોમ ઇમોલા. ઇમોલાએ આપણને ઓર્ડર આપ્યો અને પછી આપણે એને ગુડ્સ સેન્ડ કરીએ છીએ. તો ઇમોલા આપણી કસ્ટમર કહેવાય ને, સેલ કહેવાય. એટલે એ સન્ડ્રી ડેટર્સ ઇમોલા અંડર સન્ડ્રી ડેટર્સ. અને લાસ્ટ છે પેઇડ ઇન્કમ ટેક્સ 15,000. જો આ બહુ ડિબેટેબલ એન્ટ્રી છે. ઘણા એમ કે ઇન્કમ ટેક્સ એટલે જે આપણો પ્રોફિટ ઉપર ટેક્સ લાગે ઇન્કમ ટેક્સ કહેવાય. ઘણા એમ કે ઇન્કમ ટેક્સ જે છે ઇટ ઇઝ અ પર્સનલ ટેક્સ, એટલે ડ્રોઈંગ્સમાં. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ઇન્કમ ટેક્સ પર્સનલ ઇન્કમ ઉપર હોય છે, બિઝનેસ ઇન્કમ ઉપર નથી હોતો. તમે લોકો ઇન્કમ ટેક્સ ભણ્યા જ છો સેમ 3 અને સેમ 4 માં, રાઈટ? So you know that income tax is charged on our personal income. બિઝનેસ ઇન્કમ ઉપર એટલે એના પ્રોફિટ ઉપર જે ટેક્સ લાગે છે એ આ નથી. એ લોકો ઉપર તો જીએસટી લાગે છે, તમને ખબર જ. તો ઇન્કમ ટેક્સ પર્સનલ ગણાશે એટલે એના માટે આપણે ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ બનાવેલું છે. બરાબર? So this is it. The list is there. 22 accounts opened by us and plus 1 cash account જે પહેલેથી હતું. આ રીતે બધા અકાઉન્ટ બની ગયા. એક્સેપ્ટ કરીએ એ પહેલા બધા અકાઉન્ટના નામ જોઈ જવાના. જો તમે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આપો ને ત્યારે આ ખાસ જોવું જોઈએ. બધા અકાઉન્ટના નામ ચેક કરી જાઓ. બધાના સામે એના ગ્રુપ નંબર બરાબર લખ્યા છે ને, બરાબર આડાવાળા ગ્રુપમાં નથી વયું ગયું ને, એ સિલેક્શન જોઈ લો. ઓલું શું છે, ઉતાવળમાં તમે ઉપર નીચે ક્યાંક ગ્રુપ સિલેક્ટ કરી નાખ્યું હોય અથવા ખોટું ગ્રુપ સિલેક્ટ કરી નાખ્યું હોય તો એ બધું જોઈ લેવાનું જરા. બરાબર? અને એ બધું બરાબર લાગે. ક્યાંય પણ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો આમ બેક જઈને બધે ચેન્જીસ કરી લેવાના, પછી જ આને એક્સેપ્ટ કરવાનું. અને છતાંય તમારી પાસે ઓપ્શન તો છે, એક્સેપ્ટ થઈ ગયું બરાબર, પછી ખબર પડી કે એકાદા મિસ્ટેક હતી, તો તમે અહીંયા ઉપર સિંગલ લેજર જે છે એમાં ઓલ્ટરનો ઓપ્શન છે. આ ઓલ્ટરમાં જાઓ અને તમારે જેમાં ક્યાંય પણ મિસ્ટેક હોય એ તમે કરેક્ટ કરી શકો છો. ઓલ્ટરમાં જઈ તો ઓલ્ટરેશનનો ઓપ્શન છે. તો બહુ મોટું કામ આજે પૂરું કર્યું. જો કે એના કરતાં મોટું કામ હવે આવશે નેક્સ્ટ સેશનથી. આજના સેશનમાં આપણે એક્સરસાઇઝ નંબર 16 સ્ટાર્ટ કરી
30 ટ્રાન્ઝેક્શન આ એક્સરસાઇઝ છે એમાં ટોટલ 22 અકાઉન્ટ બને છે અને એ 22 અકાઉન્ટ આપણે ઓપન કરી લીધા છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે સેશન નંબર 23. એમાં આપણે એક એક એન્ટ્રી વન બાય વન અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સમાં જઈને એ કરીશું. એ પાર્ટ હવે પછીના લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ થશે. રાઈટ? ટિલ ધેન સી યુ ઓલ.